Hello, Senior One, how are you? Today we are going to talk about the inheritance of genes. Type. The last time we have talked about the Mendelian character. Let's revise and recap what we have took before. We took that Mendel's law of inheritance was for 2 points. The first one is the inheritance of only one character, which is the color of the flower, the color of the seed, inheritance only of one color, of one character or one trait. This was the first generation. He found that all the generation was 100% dominant character. The offsprings are a dominant characters. While the inheritance of two characters, two traits, two different traits, like مثلا shape of the seed and the color of the seed, or the shape of the seed and the stem structure. يعني أي two characters, different characters, inheritance of them. It was found that the first generation 100% برضو dominant, while the second generation was 9 to 3 to 3 to 1. 9 dominant characters, 3 the first dominant to the second dominant to the recessive, and so on لحد ما وصلنا للتو Mendelian characters. Okay, okay. So, and we knew that why Mendel selected the bean to make the pea plant to make his experiment, because it was easily grown and maintained, وكمان it was self-pollinated, can make self-pollination. يعني ايه self-pollination؟ يعني الانثر اللي هي في الفلاور كان pollinate the stigma اللي هي برضو موجودة في الفلاور ويعملوا offsprings لوحديهم، أو can be cross pollinated، يعني آخد anther من flower ويطير يروح على stigma of another flower. دي cross pollination، while the self pollination both happen in the same flower. Okay, okay. So, and we knew that Mendel concluded two main experiments, which is the monohybrid cross experiment اللي هي مين؟ اللي هي the first transfer of the one trait. It was found that 100% dominant character appears in the first generation, while in the second generation, 3 dominant character to 1 recessive character. And a dihybrid cross اللي هي 2 different characters, it was found that the first generation was 100% the 2 dominant characters, while in the second generation the ratio was 9:3:3 to 1. Okay, and this is the law of segregation of Mendel's, for Mendel segregation. Okay, طب يلا بينا let's start بقى نشوف the other character of the other non-Mendelian characters. Okay, here we knew كمان إن أنا عندي in the يعني let's remember some things. When two individuals bearing one or more contrasting pairs of hereditary factor, each factor is inherited independently. زي ما حصل إن السيد inherit الشيب بتاعها independently than the color. Okay, why? Because in meiotic, the cell division, a gene separated from each other from forming the gametes. لو نفتكر إن أنا عندي الجاميتس must have half the number of the parents. Okay, so they meet again after fertilization عشان to form the 2N اللي هو الزيجوت. Okay, where the dominant trait appears in the first generation 100% and in the second generation was 3 dominant to 2 to 1 recessive. Okay, this is for example the purple color of the pea plant and the white color which is recessive, and both of them give الجاميت sorry DG الجاميت F it was purple, while F2 after fertilization it was 3 purple to 1 recessive. Okay, the assortment of يعني ايه assortment؟ يعني distribution
of the genes in the gametes is independent. ما كانت independent. Why? Because every gene exists on an independent chromosome. كل جين منهم الجين اللي هو for يعني responsible for the appearance of color, الجين that responsible for the appearance of shape, الجين that responsible for the appearance of so on. كل gene is independent أو present exists on an independent chromosome. Therefore, the inheritance was independently. This is the independent assortment of gene, زي yellow color, which was yellow and smooth, and green and wrinkled مع yellow and smooth, which is the yellow and smooth دولت كانوا مين؟ كانوا dominant characters. We took half the number. أخذنا one of them اللي هي الجرين مع wrinkled, and we make it ادي one gamete, and the other one yellow and smooth. The other gamete, both of them when fertilized return back to بقى هنعمل assortment ليهم تاني. هنرجع اليالو مع اليالو والسموث مع اليالو مع الجرين والسموث مع الرينكل. هيظهر لي ان انا I have 100% dominant. Why? لان اليالو color dominate over the green والسموث dominate over the wrinkled. اوكي. wrinkled اللي هي شكلها كده معرجة يعني. Okay, and then when making another cross for this generation, we found that ظهر لي بقى ايه؟ عملنا 9 has أو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 has اللي هم had the same shape اللي هم has the two dominant character اللي هم yellow and moose, while three of them green and moose, and three of them yellow and wrinkled, and only one of them أخذت الريسيسيف الاثنين اللي هي green and wrinkled. Okay, تمام. Okay, this will lead us to the chromosomal map. What is the chromosomal map? The scientist could identify the location of genes on the chromosomes by studying the ratios of crossing over phenomena. يعني ايه؟ أخذنا الكروسنج over، عملنا كذا crossing over زي هنا، ده اسمه crossing over. Okay, واخدنا all the shapes, all the possible shapes. اوكي، وعملناها حطيناها كده في ماب عشان نقدر نعرف الجينز دي located فين. اوكي طب let's answer these two questions. الكروموسومز pair 23 is called sex chromosomes. Why? اشمعنى ده is called the sex chromosome? Because it carries the genetic information responsible for mean determination of the male or female. Number two, the assortment of the gene in gametes is independent. Why it is independent according to Mendel? Because each gene exists on independent chromosome. Okay, let's solve the other one. State the phenotype or the phenotypic ratio for the Punnett square provided. Punnett square provided اللي هو this square، يعني الكروسنج square. اوكي، طب تعالوا نشوف الدوميننت recessive. when we cross these two genes ايه اللي هيحصل؟ عندي ادي هتبقى G capital مع G small, another G capital with the G small, then G capital with the G small, another G capital with the G small. يبقى all of them هلاقيهم ايه؟ طالع لي dominant ولا recessive؟ all of them of course are dominant. يبقى الريشيو بتاعي ايه؟ 4 dominant to 0 recessive. اوكي. Let's solve another question. George Mendel investigated the inheritance of genes through breeding experiments using his pea plant. From these experiments, he produced the 3 laws of inheritance. احنا أخذنا only 2. بس تعالوا نشوف the third one we can estimate it. Which of the following best explains Mendel's law of independent assortment? مين الأحسن واحد to describe it? Alleles on separate chromosomes will not interact with each other in offsprings. Genes that are responsible for different characters will be inherited independently of each other. Gametes of an organism will carry only one allele for each gene, while the combination of alleles in the offsprings will be dependent on the combination of alleles in the parents. Of course, number DD wrong.
مش صح خالص. Number C, الجاميتس will carry only one allele for each gene. طب اوكي تمام. الجين that are responsible for different characters will be inherited independently. ده صح. alleles on separate chromosome will not interact. برضو ده صح في experiment. يبقى the best explanation was number B. اوكي اوكي let's بقى من this بقى. ليه انا قلت نمبر بي؟ لان انا هنا عندي، هو هنا قال لي حاجه مهمه جدا في نمبر A. قال لي not interacted. يعني ايه not interacted؟ ده بقى اللي ايه will introduce us to the other non-Mendelian character which is the interaction of genes. ايه ده؟ هو في genes can interact with each other؟ ايوه they can interact with each other. Okay طيب let's بقى start this lesson. When Mendel discovered that every hereditary trait is controlled by a pair of genes which may be dominant or recessive، يا إما يكون dominant يا إما يكون recessive، he didn't knew that there will be another genes appears. ما قال مش ممكن كله خلاص dominant or recessive. And he didn't knew that there is another thing called interaction of genes. يعني ايه؟ يعني في genes حصل لهم interact with each other. اوكي؟ طب هو الكاركترز اللي هي interacted with each other سميناهم ايه؟ non-Mendelian traits. Okay? Where in which the appearance of hereditary traits is affected by the interaction of genes. عندي examples للكلام ده؟ Yes, I have 3 examples. Number 1 is a lack of dominance, complementary genes, and lethal genes. اوكي يبقى هنا لما اتكلمنا على المنديليان character اتكلم only على dominant and recessive traits. While when we talk about the non-Mendelian characters, I have 3 different types, 3 different interaction of genes. Okay, طيب I need to remember that each pair of contrasting trait is called allelomorphic trait. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا for example yellow and green، دولت الاثنين دولت contrasting traits، واحدة مقابلها the other one، دي بسميها ايه؟ allelomorphic trait. For example yellow and purple دولت allelomorphic traits. Okay, according to Mendel when two pure individuals لما both of them are pure one of them carries dominant while the other carries recessive, copulate or mate, only the dominant trait appears in the individual of the first generation while it appears with recessive trait in the second generation with ratio 3 to 1. While بقى in the lack of dominance، هنا في lack of dominance، من اسمها lack of dominance يعني there is no one dominate over the other، مش هلاقي أبدا one dominate over the other. يعني ايه dominate over the other؟ يعني مفيش حاجة، مفيش كاركتر أقوى من التانية، مفيش كاركتر أقوى من إيه؟ من التانية. أوكي؟ يبقى lack of dominancy there is no character dominate، مفيش واحدة هتغلب التانية وتظهر عليها. أوكي؟ examples اللي عندي flowers of 4 o'clock plant، دي اسمها 4 o'clock plant have 3 colors. They found that the same plant have 3 different colors. They are red, white, and pink. In your book it was written purple. Okay بس هي الصح بتاعها pink، بس ده اللي احنا ماشيين عليه تبع ايه كتاب الوزارة ان هي purple. طب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل وايه وانا how to write this lack of dominance، ازاي هقدر اكتب لها الجينوتايب بتاعها. اوكي نمبر 1 زي ما قلت لكم ان انا they found that their red color الفلاور و they found another white colored flower و another pink colored flower which is the mix between red and white. اوكي ايه ده؟ why؟ because there is no one dominate over the other. يعني الريد ده dominant والوايت ده dominant، والاثنين مفيش واحد فيهم dominate كسر التاني، but
إيه اللي حصل؟ They appear, they interact with each other to make another character, another new character. When a plant of white flowers هكتبها ازاي؟ genotype بتاعها ازاي؟ متفقين ان هي dominant، يبقى I will write it, both of them are capital letters. هاخد ال W بتاعتها واكتبها capital. Copulate or crossed or mate with another one of red flower. برضو again the red is dominant. يبقى I will write it as R capital. They found that when they mate, they produce 100% plant with the pink flowers. أخذنا one of the R and the other of the W وأخذوا الاثنين in the first generation أعطوني أصلا pink color، أعطوني another color. اوكي ليه؟ يعني عملوا ميكس، يعني ميكس ما between the white and the red. اوكي while in the second generation when they self-pollinate each other تاني عملنا crossing تاني للsecond generation اللي هي RW with another RW, they found that there is one red to two pink to one white. اوكي يلا بينا let's start نشوف بقى نكتبها how to write it. This is the parents R capital crossed X هنا with white flower W capital W and capital W, they give pink flower. okay طيب the first generation زي ما اتفقنا I will take half the gametes carry half the number، يعني هاخد 1 R و 1 W مع another R with another W and we cross them بقى write them عشان أعرف الجينوتايب بتاعهم والفينوتايب إيه. الجينوتايب اتفقنا إن how to write them، while الفينوتايب إيه الكاركتر اللي appears، يعني الكالر بتاعهم الشيب بتاعهم ده إيه اللي بيظهر فيه. أوكي طب يلا بينا نعمل crossing ما between الميل and female. one جميت من الار من الفيميل with another R capital من الميل أعطاني RR which is red flower. another جميت من الفيميل اللي هي R اوكي with W، احنا خلاص عملنا assortment ل اخذنا half the number. اوكي احنا هنا عندنا ايه RW with RW، ما ننساش خلاص دول خلصناهم، ديت شكلها ايه RW هنعمل crossing again لل RW and then ال R with the W it gives pink color، حصل interaction of genes. طيب another female gametes W with the R أعطتني R and W capital pink flower, and then another W and W يبقى white flower which is a capital W's يبقى دي white. طب قد ايه بقى ظهر لي red 1، قد ايه ظهر لي pink 2، قد ايه ظهر لي white another 1. يبقى الجينوتايب بتاعتي اللي هقولها RR 2 dots 2 R capital W capital dots W. اوكي دول الجينوتايب. while the phenotype red 1 pink 2 white 1. okay so this is called lack of dominancy. ما فيش واحدة فيهم dominate over the other. دي أهم حاجة فيها إيه؟ إن when the first generation crossed they produce another character ملهاش علاقة لا بالfather or بالmother، دول interact with each other to produce another character where الجينوتايب زي ما اتفقنا is the structure of the gene، شكل الجين A RR RW شكل الجين، while the phenotype hereditary traits appears on them. okay طيب يلا بينا نشوف another inheritance of a lack of dominancy. Another example of lack of dominancy, another بقى very interesting example, which is the inheritance of blood groups in human beings. This is one of the examples of the lack of dominancy. okay so when we talk about lack of dominancy I will have two main things. The first one is the
inheritance of the 4 o'clock flower color اللي هي we produced a different type of of character, another different type of character, where other example بتاعي is the inheritance of blood group. عندي inheritance of blood group. بس inheritance of blood group بقى ده حاجة لطيفة جدا, we have to know it, لأن هو okay. Although the components of blood are constant, انتوا عارفين ال components of blood بتاعنا either red blood cells, white blood cells, platelets, and plasma. Okay, so although the components of the blood are constant in all human beings, كلهم عندهم ال red blood cells وال white blood cells وال platelets وال plasma, but they have different blood groups. كل واحد فينا عنده different blood group than the other one. Then we share our blood groups in only 4 main types. A blood transfusion process depends on the blood group. لما حد بيروح يتبرع مثلا بالدم, donate his blood, بيسألوه what is your blood group؟ يقول له والله blood group بتاعي A, لا أنا blood group B, لا أنا AB, لا أنا O. Only 4 types of blood groups. طيب وبيسألوه على حاجة تانية مهمة جدا, what the kind of rhesus factor you are. ال RF بتاعك, rhesus factor A, positive or negative, ده هنجي في وقته. اوكي, فأي blood transfusion depends on the blood group, التايب بتاع البلاد جروب بتاعك, والkind of rhesus factor. The blood group trait is controlled by 3 kinds of genes called alleles. هنا بقى ظهر لي 3 kinds of genes, يعني عشان يظهر only blood trait I must have 3 kinds or types of genes اللي هم alleles. These alleles are A, B, and O. لما يحصل interaction ما between them هعرف البلاد جروب بتاعي Each person inherits only one pair of allele. كل person inherits only one pair. Okay, يبقى مهم جدا ان انا اعرف, this is very very important part, ان the blood group is controlled by 3 kinds of genes, 3 types of genes called the alleles. Okay, يعني لو انا عندي I have chromosome, عندي 1 2 3, دولت ال 3 دولت they will make alleles for the blood group trait. Okay, only a person inherits one pair of the allele. These pairs of allele exist on chromosome number 9. يعني chromosome number 9 ده responsible for the appearance of blood group. Okay? طب what is the meaning of the allele? الallele هي alternative form of the same gene which produce different effect. يعني نفس الجين عنده alternative form on the other gene بس بيدوني different effect. واحد هيديني نفس يعني مش A والتاني هيديني B. Both of them the same forms, alternative forms, لكن they give different effects. يلا بينا نشوف genetic classification of blood groups. Blood groups share 3 inheritance types, which are لقوا إن blood group بس عشان to be inherited, it might form multiple alleles, it might form complete dominancy and lack of dominancy. ظهر 3 types, 3 حاجات موجودة في blood groups. Number 1, the alleles multiplicity. يعني ايه؟ يعني عندي blood group trait is controlled by 3 alleles هم A و B و O, فعندي multiple alleles control them. Human beings inherit only one pair of them, while the complete dominancy, both of genes A and B dominate over the O. لقينا ان انا عندي هنا برضو another domination, يعني في complete dominancy لل A and B dominate over mean over O. Lack of dominancy, there is no dominance between gene A or B. Both of them are dominant, A dominant to B dominant. فبالتالي they produce another new group which is AB. So
the blood groups بتاعتي A, B, AB and O. طب how can I write them? Either they are present as AA or AO, BB or PO, AB, OO. ده الجيناتيك ستراكشر بتاعهم، الجينوتايب بتاعهم. طب انا ليه هنا عملت AA او AO؟ لان both of them هنا هيدوني blood group A. لو كانت الاثنين both of them are capital A ده blood group A، او AO لان ال A dominate over the O فبالتالي برضو blood group A. نفس الكلام في ال B، either both of them PP capitals يبقى دي blood group B or PO اللي هي برضو ال B dominate over the O فبالتالي ايه دي نسميها على طول blood group B. while ال AB اللي هم both of them اللي هنا حصل gene interaction ان both of lack of dominancy both of them doesn't dominate over the other. Okay, no one of them dominate over the other. while ال O which is a recessive gene هكتبه OO. Okay, okay. يلا بينا let's see when blood group O female, this is the structure of the female, cross blood group another AB of male. This is the structure of male. ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف البيرنتس. blood group O يبقى هكتبها ايه؟ OO ولا OA ولا OB؟ مفيش، ده هي recessive. I have to write it OO. اوكي لان هي recessive. blood group AB برضو ملهاش حاجه غير ان هي A capital B capital. طب I need بقى to make the gametes. the gametes half the number يعني هكسر دي هاخد half the number يعني هاخد 1O. هنا بقى هكسر دي هاخد A وهاخد B لان الاثنين are different. واعمل crossing هيظهر لي AO و BO. بكتب الدوميننت الاول وبعدين الريسيسيف. طب هنا البلاد جروبس اللي ظهر لي في الاوفسبرينجز بتاعتهم، يعني انا لو عندي فيميل او وميل اي بي التشيلدرن بتاعهم هيطلعوا A and B AO and BO. يعني ايه؟ we conclude that 50% of the children will have the blood group A and another 50% will have the blood group B. Okay? Okay. Chemical classification بقى of blood groups. Blood groups A, B, AB, and O classification depends on the kind of the two substances in the blood. I have two main substances present in the blood, the antigens and the antibodies. أي blood في الدنيا عنده حاجة اسمها antigen وantibodies. إيه الانتيجين والantibodies؟ دولت chemical substance. الاثنين of them chemical substance. مالهم؟ الانتيجين دوت exist on the surface of the red blood cells. يعني عندي red blood cells السيرفس بتاعها موجود عنده الانتيجين. هو ايه الانتيجين ده؟ ده بروتين بيدي الريد بلاد سيلز بيعرفها. الانتيجين ده بيعرف الريد بلاد سيلز. عندي two types of antigen، واحد اسمه antigen A and the other antigen B. اشمعنى ما قلناش antigen O او antigen AB؟ لا، لان انا عندي مين الدوميننت؟ الاي والبي. طب والاي بي دي ملهاش علاقه؟ لا، مش هكتب لها انتيجين اي بي، هي الانتيجين either for A or for B. while الاو recessive مش هنعمل لها اعتبار. اوكي يبقى I have two antigens antigen A and antigen B. while the antibodies، مين الانتيبوديز؟ الانتيبوديز دولت present inside the blood plasma. اوكي والانتي بادي دي عارفين احنا بناخد انتي بادي، تسمعوا طبعا ايه، خد الانتي بايوتيك ده عشان يخففك. ايه الانتي بايوتيك ده؟ الانتي بايوتيك ده هو اللي بيقدر يقضي على الميكروب او المرض اللي عندك اوكي بمحاربته. بتاخد حاجه انتي ليه، حاجه معارضه ليه. اوكي يبقى بس احنا في الباديز بتاعتنا عندنا antibodies عندنا which is called anti-A and anti-B. اوكي طيب انا عندي البلاد جروبس بتاعتي A B A B and O. الانتيجنز بتاعتها اللي موجوده ال A اكيد الانتيجين بتاعها اسمها انتيجين A. اوكي وال B انتيجين B. الانتيجين اوف ذا اي بي موجوده عندي الاثنين، عندي الانتيجين بتاع الاي وعندي الانتيجين بتاع البي. هو الاو ده ايه؟
لا، ال O has no antigens، ما عندوش antigens، ما عندوش بروتينز موجودة على الريد بلاد سيلز بتاعته. يبقى البلاد جروب A has no antigens. طب الحاجات دي مهمة very very important في ال أي transfusion of blood. اوكي طيب امال ايه الانتي بوديز بقى؟ هو الايه ده البلاد جروب ايه، مين اللي هيعكسه؟ مين اللي هيبقى ضده؟ انتي ايه ولا انتي بي؟ اكيد انتي ايه. لو حطيت على الايه انتي ايه عكس الايه يعني هموت الايه. فاكيد الايه ده عنده انتي بودي اسمه انتي بي، عنده للعكس. كل واحد وعكسه. يعني لو ده البلاد جروب A has antigen A يبقى عنده انتي B. ليه انتي B؟ عشان لو هو انتي A هيموته اصلا. اوكي while the other one which is the blood group B has antigens B and الانتيبوديز بتاعتها مين؟ انتي A. طب امال اي بي دي عندها انتيجنز بس ما عندهاش انتي بوديز، لانها لو عندها اي واحد فيهم هتموت الاثنين. اوكي while the only O has both of them has anti A and anti B لانه هو already has no antigen. Okay okay let's see how the blood groups are inherited. solving the problems of determination of paternity. دي الامبورتنس بتاعتي one of the importance of the of the blood group is ليه ايه اهمية ال blood groups؟ What is the importance of the blood groups? Number one is solving the problem of determination the paternity يعني ال parents of the child. Okay and pedigree of the children يعني ال blood groups deny pedigree but not prove it. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ ان انا by knowing the blood group اقدر اقول ان this parent is not يعني مثلا for example I have a child with unknown parents او دخلوا اتنين الهوسبيتال and both of them get the baby boys مثلا in the same time ومش عارفين مين فيهم الفاذر بتاعه او المذر بتاعته. هعمل ايه؟ هعمل البلاد جروب للبيبي للchildren واشوف مين فيهم اللي يرجع اللي might be for the parents. بس مهم جدا ان هو ما اكدش انه this parents are they are the parents of this child بس they يعني deny the paternity يعني ما بيقولوش ان ده البيرنت ده مش هو البيرنت of this child but do not prove it ما بيثبتش لان انا عندي only four blood groups فبالتالي ممكن يتشابه كذا حد في البلاد جروبس دي. اوكي طيب number two is the determination of blood transfusion process between individuals. لو انا عايزه اعمل blood transfusion عن لا قدر الله حد دخل عمليه ومحتاج blood يبقى I have to donate him blood بس لازم to donate him the blood group بتاعي لازم يكون مشابه لبتاعه علشان ما يبقاش فيه انتي بودي يموتهولي. اوكي Number three used in studying of the human races classification and evolution. يعني ايه لازم اعرف بقى اقدر ادرس من البلاد جروبس بقى many things classification of human beings الايفولوشن بتاعتهم حصلت ازاي اعرف لو في امراض diseases bad diseases ازاي اقدر اعالجها and so on. كل ده بالايه knowing the blood groups of the human beings. طب تعالوا نشوف example كده. When we have two fathers argued about the pedigree of a child اتخانقوا of the child blood group type O لقوا ان البلاد جروب بتاع الchild ده O. If the blood types of both father is O لو البلاد جروب بتاعت both father is O the blood type of the first man's wife is A and the second wife is AB. طب يا ترى مين فيهم اللي ممكن يكون الشايلد بتاعه طلع O? Which one of those men is more likely to be the father of the child and why? تعالوا نشوف لما جبنا blood group O
parent اهو مع الفيميل اللي هي عندها AA. اوكي، هي ممكن تكون AA او AO. تمام، لان ممكن both of them the genotype of the blood type A اقدر اكتبها AA او AO، و the genotype of blood group O is OO بس. طب عملنا الفيرست prediction لو هي AA. طيب ها يلا بقى gametes have the number، ناخد 1O وهنا A هناخد نكسرهم A، هيطلع لي either AO or AA. يبقى ده ما ظهرليش اصلا ال O في التشايلد. طيب تعالوا نشوف لو هو ال OO with AO، الفيميل عندها AO اللي هي عندها blood group A. طيب أخدنا half the number O with A and O، طلع لي and by crossing عندي AO and OO. ظهر لي هنا إنه ممكن الchild بتاعها يكون O، where the genetic analysis for the second man and his wife might bring مين ال O. أهي ظهر لي الجينوتايب of the blood group O ظهروا لي. طيب if another بقى اللي هي كان عندها الفيميل AB، يا ترى دي ممكن تجيب O؟ طبعا لا. تعالوا نشوف ازاي. هناخد half the number، المان is the same O blood group O. اخدنا ال O with the A and the B وعملنا crossing طلع لي AO and AB. يبقى هنا في any possibility that the child carry the blood group O? No, of course. فبالتالي the child belongs to me, to the A, this father and mother. Okay? Okay. The blood transfusion process. The blood transfusion process. Blood can be transfused between different blood groups according to the antigens and the antibody. This part is very, very important part. ليه؟ لأن أنا هنا I have the blood groups. عندي مين اللي أقدر أديله ومين اللي ما أقدرش أديله. أنا عندي 4 blood groups. الجينوتايبس بتاعتهم بتاعت ال A أقدر أكتبها بال AO أو AA. عندي الأنتيجين بتاعي A بس الأنتي بودي بتاعه أنتي B. طب ده يقدر يدي مين يا ترى ويقدر ياخد من مين؟ gives مين و receives from مين؟ هو عنده انتي بي، هو عنده انتي بي، يبقى يقدر يدي نفسه اوكي ويقدر يدي الاي بي. تمام، while يريسيف من مين؟ يريسيف برضو من نفسه ويريسيف من الاو لان الاو ما عندهوش انتيجنز. اوكي طيب البي نفس الحكايه، الجينوتايب بتاعتها بي او اور بي بي، الانتيجين بتاعي بي، الانتي بودي بتاعها انتي اي، يقدر gives نفسه gives the B و gives ال AB و receives from ال B and the O. كلهم يقدروا يreceive from the O. ليه؟ لأن ال O has no antigens، ما عندوش antigens. اوكي طيب ال AB بقى عنده both antigen and antigen A و antigen B بس ما عندوش antibody، فده gives blood to AB بس ما قدرش يدي غير نفسه بس و receives from all blood groups ويقدر ياخد من كله. عشان كده دايما مسميين ال AB ده هو الطماع اللي بيدي نفسه بس لكن بياخد من كله. والغلبان مين؟ ال O اللي هو gives all the blood groups بس ما يقدرش ياخد غير من نفسه بس لان هو عنده both of them anti A و anti B. تمام، يبقى ال blood group AB is called universal recipient. يعني ايه؟ can receives from all the all other blood groups. Universal recipient because it can receive blood from all groups as it doesn't have any antibodies. While blood group O is called universal donor، يقدر يجيب to all blood groups. ليه؟ Because it can give blood to all groups as it doesn't have any antigens. Okay? Determination of the blood type, we said that antigen has antibodies. Example, antigen A has antibody A. We can determine the type of blood group by the reaction
which occurs between antigen and antibodies. يعني أنا لو عندي antigen A حطيت عليها antibody A هموته ولا مش هموته؟ هموته، تمام؟ فبالتالي عايزين نعرف ازاي اقدر اعرف this blood group has اي antigen او هو مين اصلا. اوكي، لو حطيت ده على ده هيعمل حاجة اسمها coagulation. يعني ايه؟ يعني clotting، يعني تتجلط في ساعتها. اوكي، steps بقى of the determination of the blood type. عندي sample، هجيب sample كده في plate وهحطها of a person. We put drops of blood on 2 clean glass sheets. Okay. We add antibody. عندي ادي samples وهبتدي احط different blood groups. عندي ادي antibody، عندي blood وبلاد وanother type of blood، وهاخد منه number 1 ده هحط عليه انتي بي، واشوف ايه اللي هيحصل له في different types of blood، يعني different blood groups. وعندي another different blood groups هحط عليهم انتي ايه واشوف ايه اللي حصل لهم، ومنها اقدر اديترماين هو النوع البلاد اللي عندي ده A ولا B ولا AB ولا O. اوكي، طيب يبقى we take a sample of blood and we put 2 drops of blood on 2 clean glass sheets. We add antibody to anti-A to the first blood drop and anti-B to the second one. We compare the results وهنعمل comparison results. في first blood group اللي هي عليها anti-A دي، لو ما انا جيت حطيت هنا انتي A ده عليه، ده فيه انتي B وده حطيت عليه انتي A، هنا في الانتي B ما حصلش اي حاجه للبلاد the same ولا اتغير، ما حصلوش coagulation، ما اتجلطش. لكن لما جيت حطيت عليه انتي A لقيت حصل له coagulation، اتجلط كده واتجمعوا على بعضه كده. اوكي، معنى كده انه البلاد جروب اللي عندي ده عنده انتي B يبقى هو نوعه ايه؟ نوعه بلاد جروب A. تمام، فهمتوا؟ يبقى عشان انا هنا لما حطيت الانتي A حصل له coagulation، يبقى ده اكيد ده بلاد جروب A. اوكي، طب تعالوا نشوف the other one. لما حطينا في another type الانتي B حصل له coagulation، while لما حطينا انتي A ما حصلوش اي حاجه، give negative results. اوكي، يبقى اكيد ده عنده انتي A، يبقى ده بلاد جروب A B. اوكي، طيب the other one لما حطينا both anti B and anti A حصل لهم both of them coagulation، يبقى بالتالي this blood is A AB، لأن هو عنده anti B هو عنده A يبقى anti B وعنده B يعني anti A و both of them حصل لهم coagulation، يبقى this blood group is AB. طب when we found that negative results appears in both of them no one of them coagulate، ما حصلش coagulation لأي واحد فيهم، يبقى أكيد ده إيه؟ ده O. Okay, so we are يعني we'll take this part and then we are going to continue the next lesson. The possible risks of blood transfusion, and there are some risks which when a person receives blood may be exposed to. When a person receives blood which is not suitable for its type, some symptoms appears on him. زي أول ما ياخد البلد ده يحصل له shivering، يبتدي يرتعش، وشيست بين، ألم جامد في الشيست، وبلونس يبتدي يزرق، irregular heartbeats، الهارت بتاعه يفضل يضرب كتير، low blood pressure, shortness of breath and headache, and this usually ends with death لو ما تلحقش. كمان الريسكس of blood transfusion إن ممكن يحصل polluted blood may be transfused to the recipient person which cause the infection with viruses the hepatitis virus, الهيباتيتس A and B and C and الإيدز.
الثلاثة الايدز لا قدر الله ممكن يتنقل من او الهيباتيتس اللي هو الفيروس اللي هو فيروس A and B and C اللي هو الكبد الوبائي، والايدز لا قدر الله بيتنقلوا عن طريق البلد. So blood is being examined before transfusion in order to make sure it is suitable for the person who received this blood and doesn't carry any pathogens. مش شايل any disease causing a pathogenic disease. Okay. See you next time. Goodbye.